Hello students, welcome to Sree Academy. This is Fanindra. మ్యాథమెటిక్స్ 3 టాపిక్ కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో C-24 సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్గా ఇక్కడ వీడియోస్ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు యూజ్ అయ్యే విధంగా, ఈ మిడ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఏవైతే పాసిబిలిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్. ఇంపార్టెంట్ రైట్. ఇండైరెక్ట్లీ మీకు ఇక్కడ వీడియో అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ప్రీవియస్గా కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయమని కూడా బిట్స్ ఇచ్చినాం. ఆ ప్రాక్టీస్ చేయమనే బిట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాము ప్రీవియస్గా కూడా ఏమొచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్గా మీకు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది తరోగా నేర్చుకోగలిగితే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ కూడా ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్. ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ దాంతోపాటు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ 3 ఒకటేనే కాదు, ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెకండ్ ఇయర్లో థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఈసెట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన వీడియో లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఈ మిడ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రాపర్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. హై స్కోర్ తెచ్చుకునే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత మీ సెమిస్టర్ అయిపోయాక, అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్లో మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక మీరు మన ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఇప్పటి నుంచి మీకు కావాలనుకుంటే జస్ట్ కాంటాక్ట్ అవర్ నెంబర్స్. ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ అవర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్. టోటల్ ఈసెట్కి సంబంధించిన కోర్స్ కావాలనుకుంటే సింపుల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా యాప్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. యాప్లో కూడా వీడియో లెక్చర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, విల్ మూవ్ టు అవర్ వీడియో రైట్. ప్రీవియస్గా ఇప్పుడే అనుకున్నాం రైట్, మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఏం చెప్పాము, దాంతోపాటు మీరు ప్రీవియస్గా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ f' డివైడెడ్ బై f(x) పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఇచ్చినాం. tan x, cot x, secant x, cosecant x. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫామ్ను బేస్ చేసుకొని మనం ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. దాంతోపాటు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుండాలి. మీకు అనలైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఖచ్చితంగా మీలో మీరు క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడే మీకు ఆన్సర్స్ అనేది ఎలా చేయగలుగుతామన్నది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటికి అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ రాయమని చెప్పాను రైట్. సింపుల్గా ఇక్కడ tan x ఇంటూ cot x ఉంది, అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ tan ఇంటూ cot ఉంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ tan ఇంటూ cot వీ నో దట్ ఈస్ వాట్ సింప్లీ 1. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ వాట్ వీ నో దట్ ఈస్ x ప్లస్ c రైట్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, tan కాట్కి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది కాబట్టి రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ సైన్, కాస్, tan, సెకండ్, కొసెకెంట్ అట్లే ఉన్నాయి, వాటి స్క్వేర్స్కి ఉన్నాయి. అండ్ ప్రొడక్ట్కి కూడా రైట్. మనకు తెలిసింది ఏంది, సెకండ్ ఎక్స్ ఇంటూ tan x వినో దట్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అండ్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ cot x వినో దట్ ఈస్ మైనస్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. Here tan into cot also we said that is x plus c. Sin into cos. How to do sin into cos? We have a formula in trigonometry. Sin 2a equal to 2 sin a cos a. With this I can write product of sin into cos. We know formula also, that is sin a cos b formula. 1/2 into sin of a plus b plus sin of a minus b. If you follow that one also you are going to get here sin a into cos a, that is what simply sin 2a/2. If you substitute here integral 1/2 outside integral of sin 2x dx. What is integration of sin x minus cos x? Here in place of x what we having 2x. That's what 1/2 into sin x ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ప్లస్లో ఏముంది 2x. కంపల్సరీ ఏం చేయాలని చెప్పున్నాము, ఎక్స్ కోషెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో డివైడ్ చేయమన్నాం. అంటే సింపుల్గా ఆన్సర్ ఏమైంది, -1/4 కాస్ 2x ప్లస్ సి ఈజ్ యువర్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్. tan x ఇంటూ cot x చెప్పినాం. ఇక్కడ స్పెషల్గా సెకండ్ ఇంటూ కొసెకంట్ ఉంది. నేనేం చేస్తున్నా అంటే హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై tan x. వై? బికాస్ సెకండ్ ఇంటూ కొసెకంట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సెకండ్ ఇంటూ కొసెకంట్, దట్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్
into secant x. I just written, I multiply divide this total function with secant x into secant x. Cosecant x is nothing but sine. Sine into secant always is going to be what? Tan. Now it is in the form of directly f dash of x by f of x. That is what denominator lo f of x, denominator lo f of x, numerator lo f dash of x. That's only we having a tan x derivative secant square x undi kabatti simple we can write that is log of tan x. That is what integration of secant into cosecant is log tan x plus c. That's what we have to learn, right? And also we can write this is as 2 cosecant 2x. Also we can write this is as 2 cosecant 2x. All previously I given, right? In this here I given secant x is nothing but log tan x by 2. In place of x we having 2x, then we can write, right? Now see this question, that is integral. Always presentation అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. Presentation point of view, what is given here question, that is what integral, given integral is what what is the given integral is nothing but simply integral of 6x minus 14 divided by 3x square minus 14x minus 5 dx. You can represent this one as in both models, right? Substitution method implement చేసుకుంటూ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇంప్లిమెంటేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. What I am saying means just I am checking in denominator as one more variable, that is what t. Always after substitution compulsory we have to apply differentiation with respect to x on both sides. Then it is going to be derivative of simply derivative of 3x square minus 14x minus 5 equal to dt divided by dx. That's what derivative of 3 is a constant, x square derivative is nothing but 2x minus 14 is a constant, x derivative is going to be 1 equal to dt divided by dx. I am checking dx this side, that is what 6x minus 14 into dx equal to dt we having. Now in the question, that is what our question is simply integral of 6x minus 14 divided by 3x square minus 14x minus 5 dx equals to integral of 1 divided by t into 6x minus 14 dx equal to directly dt. It is directly in the form of 1 by x dx. 1 by x integration is what simply log x, that is nothing but t. We know the formula, that what our formula here, what we just utilize, that is integral of 1 by x dx equal to log x plus c. Either you can use also here our answer is going to be, that is what simply replacing t. T is nothing but what just whatever we are taking, right? T is what here in both we having, right? This is going to be your t and this is going to be your dt. That's what here simply our function is going to be log of, this is going to be t, that is 3x square minus 14x minus 5 plus c is your answer. Here what we written, we just whenever if you apply integration, must and should you have to write as 1 by t dt is nothing but log t dt, log t plus c, right? What is t here? 3x square minus 14x minus 5. This is going on answer. Either you can use direct method also. What a given integral is what simply given integral is going to be integral of 6x minus 14 divided by 3x square minus 14x minus 5 dx. That's I am writing as integral 1 divided by, that's what simply directly we can write 1 divided by 3x square minus 14x minus 5 into 6x minus 14 dx. Now it is
in the form of, it is in the form of, simply you can represent integral f dash of x divided by f of x. Answer is going to be log of f of x, where indirectly f of x is going to be 3x square minus 14x minus 5, and f dash of x is nothing but 6x minus 14. Now substitute directly, answer is going to be log of f of x, that is what, 3x square minus 14x minus 5 plus c. You can write it both models, right? We can write in both models. In this model, either you can do the problem like this. If you do like this, it's good. Simply, it is going to be good. Okay, let's move to another problem. That's what integral 1 divided by x into log x. Right, 1 divided by x into log x is the same substitution method we are using here. That's what, simply we have to write a given integral first. What is a given integral? Given integral is going to be integral 1 divided by x into log x. I am writing this is as integral 1 divided by log x into 1 by x. By seeing, I can know that is log x derivative is going to be 1 by x. ఎప్పుడైతే మీకు ఇది డెరివేటివ్ ఏది, ఫంక్షన్ ఏది అనేది గుర్తుపట్టడం వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఐఎమ్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూటింగ్ log x equal to t. After substitution, compulsory you have to apply differentiation. Apply differentiation with respect to x on both sides, then it is going to be d by dx of log x equals to dt divided by dx. Log x derivative is going to be 1 by x equal to dt by dx. Taking dx this side, 1 by x dx equal to dt. Now that's what our question here, integral of 1 divided by log x into 1 by x dx equals to integral of 1 by t dt. That is what log t plus c. What is t here? Simply the t is going to be log x. Here 1 by x dx we just replace with dt. Now that is what here log of log x. You can have more number of questions like this. You can practice one question same type. Integral 1 divided by x into log x into log of log x. Here the function is going to be log of log x. Just take log of log x as t, then you will get an answer, right? Okay, right, let's move to another problem. Here main basic, that is what integral f dash of x divided by f of x is there. Log f of x we can write, based upon that also you can write here simply, but substitution method only we are discussing, right? Here also same thing we having, right? Here whatever question in both ways you can follow, that is what integral 1 divided by 1 plus x square, that I am writing as first of all you have to write as a given integral. What is a given integral? Given integral is going to be integral 1 divided by 1 plus x square into tan inverse x. I am writing this is as integral 1 divided by 1 plus x square divided by tan inverse x. You can represent in second method also, that is now it is in the form of integral f dash of x divided by f of x.
then we can write answer as log of f of x. Here f of x is going to be what? Tan inverse x, and f dash of x is going to be tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square dx. Simply substitute the formula here, that is f dash of x by f of x is only, then that is what? Log of tan inverse x plus c for 1 divided by 1 plus x square into tan inverse x. Otherwise, as previous model, that is what? Simply given integral taking a tan inverse x equal to t, tan inverse x equal to 2, if you simplify you are going to get same type of problem we will see. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకొక విధంగా ఇచ్చినారు, రైట్? టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మల్టిప్లికేషన్ ఉంది డినామినేటర్లో, నా న్యూమరేటర్లో టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఉంది, డినామినేటర్లో 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ a given integral, that is what integral tan inverse x divided by 1 plus x square dx. Now here I am substituting tan inverse x equals to t. After substitution compulsory you have to apply differentiation with respect to x on both sides. Then it is going to be tan inverse x derivative. What is the derivative of tan inverse x here? Right, you have to know always the derivatives. Based upon that only we are going to get here. Tan inverse x derivative is going to be 1 by 1 plus x square equal to dt divided by dx. Dx taking this side 1 by 1 plus x square dx equal to dt. Here we got two values. One is indirectly tan inverse x equal to t. Another one is 1 by 1 plus x square dx equals to dt. Now we are taking the question, that is what? Integral tan inverse x divided by 1 plus x square is there. Now I am representing this is as tan inverse x into 1 by 1 plus x square dx. Then tan inverse x equal to t and 1 by 1 plus x square x equal to dt. Now it is in the form of x power n, that is what? Simply tan t dt is nothing but t square divided by 2. Integral of t dt is nothing but t square divided by 2 plus c. What is t we taken? That is what? Tan inverse x. Now the answer is going to be tan inverse x whole square divided by 2 plus c. That's what integral of tan inverse x divided by 1 plus x square dx equal to dt. Here we represented, that is this is based upon f of x whole power n into f dash of x dx equals to, the function is going to be f of x whole power n plus 1 divided by n plus 1. And now it is in the form of like this. By using that also you can do. Here what will happen means integral, if the function is in numerator, if the function is in denominator, f dash of x divided by f of x, denominator lo function in the numerator lo derivative exist aithe, the answer is going to be log f of x plus c. For suppose if the function is in numerator, that is what? Simply here integral f of x into f dash of x. F dash of x divided by f of x unte log f of x. F of x into f dash of x unte f of x whole power 2 divided by 2 plus c. If you write like this formulas also you are going to get. Function అనేది formulas బేస్ చేసుకొని కూడా రాయొచ్చు. Okay, let's move to another problem. Here just simplification, same format, right? Tan inverse x if it is in denominator in previous questions. Okay, right? If you see then you understand, right? Previous question లో 1 plus x square into tan inverse x ఉంది.
ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ బోత్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇయర్ y బికాస్ ఇయర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ n నాట్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు -1 f డాష్ ఆఫ్ x బై f ఆఫ్ x. రైట్, ఇయర్ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మీకు ఇంతకుముందు నేను ఫార్ములాస్ ఇచ్చిన ఏవైతే మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బేస్ చేసుకుని ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కాట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటిది? ఇయర్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ అనేది లాగ్ సైన్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఏముంది? కాట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. సేమ్ రిలేషన్, రిమైనింగ్ రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఏంటి ఆ రిలేషను? టాన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషను లాగ్ సెకండ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషను లాగ్ ఆఫ్ టాన్ పై బై 4 ప్లస్ ఎక్స్ బై 2, కొసెకండ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ టాన్ ఎక్స్ బేస్ చేసుకుని ఫంక్షన్ రావచ్చు. అంటే కాట్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ అయినప్పుడు లాగ్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాట్ ఎక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి డెరివేటివ్ ఏది? ఫంక్షన్ ఏది? ఫంక్షన్ ఏది? డెరివేటివ్ ఏది? ఫంక్షన్ ఏది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఏది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ అనేది తెలుసు కాబట్టి లాగ్ సైన్ ఎక్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాట్ ఎక్స్. బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఈ గివెన్ ఈ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్, దట్స్ వాట్ హియర్ సింప్లీ సీ హియర్ ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. రైట్, సింప్లీ వాట్ ఐ am doing means you can use substitution method. That is what I am substituting log sin x equal to t. Why? Because cot x integration log sin x and log sin x derivative cot x అయితే కాబట్టి. Right, now after simplification, right, substitution compulsory, you have to apply differentiation with respect to x on both sides. Now the derivative of log sin x we have to find. That is what dt divided by dx. It is log x. What is the derivative of log x? 1 by x. X is nothing but sin x into sin x derivative once again cos x equal to dt divided by dx. Now cos by sin is nothing but cot. Taking dx this side, dx equal to dt. Now you got two values. One is what? Log sin x equal to t. Another one is cot x dx equal to dt. By using these two values, that is what our question given integral is what is given integral? In any manner you can write in the starting itself, you can write given integral is what? Integral of cot x divided by log sin x. నేను 1/1 రాస్తాను, సైడ్ బై సైడ్ రాస్తాను. మీరు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇది రాసి దీని కంటిన్యూషన్గా ఈ ప్రాబ్లం రాయాలి. రైట్, మళ్ళీ మీరు రైట్ సైడ్ అలా రాయకూడదు. రైట్, dx ఈక్వల్స్ టు, నౌ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ 1/log sin x into cot x into dx. Now it is 1 divided by log sin x is nothing but t cot x dx equals to dt. 1/t dt is nothing but log t. What is t here? That is what log of here t is nothing but log of log sin x. Here the function is what? Log sin x. What is the derivative? Cot x. If you multiply, you are going to get cot x into log sin x also you may get. Okay, right, what is our question? Integral cot x divided by log sin x, integration you got log of log sin x plus c. This is your answer. Right, what I am saying means same functions you can create the question. That is what? Cot x into log of sin x. Try to do this indirectly. This is one question. Product of function and derivative. What is the function here? Log sin x is function. What is the derivative? Cot x. ఏది ముందుంటే అది f of x కాదు. f of x into f dash of x ఉంటాయి. Just before we begin, f of x whole to the power of 2 divided by 2. Based upon that also you are going to get. These are also you can read the questions, right? Here given sin inverse x divided by root over 1 minus x square. Substitution method లో ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని కూడా రాయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో అంటే 2 మెథడ్స్. ఓకే, ఐ విల్ సే ఫర్ ఇయర్ 2 మెథడ్స్ ఎట్లా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. రైట్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇయర్. దట్స్ వాట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ sin inverse x equal to t.
after substitution always you have to apply differentiation with respect to x on both sides, then it is going to be d by dx of sin inverse x. What is the derivative of sin inverse x? You have to know, that is sin inverse x derivative is what? 1 by root over 1 minus x square. ఫంక్షను డెరివేటివ్స్ బోత్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే మనం ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి. ఏ ఫంక్షన్కి ఏది డెరివేటివ్ అనేది తెలిస్తే, ఏ ఫంక్షన్కి ఏది ఇంటిగ్రల్ అనేది తెలిసినా కూడా వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ, రైట్? ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ dx దిస్ సైడ్ 1 డివైడెడ్ బై రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ dx ఈక్వల్ టు dt. నౌ వీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ x terms and dx terms as dt, and also just we taken what? Sin inverse x equal to t. Here we are taking a given integral. What is a given integral here? Given integral is a integral of sin inverse x whole to the power of 4 divided by root over 1 minus x square. Now I am representing this is as sin inverse x whole to the power of 4 into 1 divided by root over 1 minus x square dx. We can replace sin inverse x with t and 1 by root over 1 minus x square dx with dt. Substitute here, then it is going to be integral t to the power of 4 into dt. Now it is in the form of, right, with the formula, that is integral of x to the power of n into dx equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Based upon that, now the answer is going to be t to the power of 5 divided by 5 plus c. Now what is that here given? That is what we taken, that is what? Sin inverse x. Sin inverse x whole to the power of 5 divided by 5 plus c. Our question is what? Integral of sin inverse x whole to the power of 4 divided by root over 1 minus x square dx equal to sin inverse x whole to the power of 5 divided by 5 plus c. I am here giving one more method here, right? For same question I am giving one more. Now see the question, right? Integral, one more method I am giving here, right? Same. What is the given integral here? Given integral is integral sin inverse x whole to the power of 4 divided by root over 1 minus x square. Here I am writing it is as sin inverse x whole to the power of 4 into 1 by root over 1 minus x square dx. Now it is in the form of f of x whole to the power of n into f dash of x dx. What is the answer for this? F of x whole to the power of n plus 1 divided by n plus. Here f of x equals to what? Sin inverse x, and f dash of x equals to what? 1 by root over 1 minus x square. Why? Because sin inverse x derivative we presented, and also n equal to what we got here? 4. Based upon that, if you write the answer, then it is going to be sin inverse x whole to the power of 4 plus 1 5 divided by 5 plus c. That's what answer here. Integral of sin inverse x whole to the power of 4 divided by root over 1 minus x square dx equals to sin inverse x whole to the power of 5 divided by 5. Better to do like this, you will get full marks. Otherwise, if you do like this also, you are going to get no problem, but you have to represent like this with
what we are doing also we have to represent. Okay, practice the questions based upon this topic right here. Yeah. Same question, tan to the power of 4x into second square. You can do in both method also, right? Here tan x derivative second square x aitandi kabatti simple ga just I am checking, I am substituting here tan x equals to t. After substitution compulsory what we have to do, differentiate with respect to x on both sides. That is what d by dx of tan x equal to dt divided by dx. What is the derivative of tan x here? Tan x derivative is going to be what? Secant square x equal to dt by dx. Here secant square x dx equals to dt. Now you got two values. One is tan x equal to t and secant square x dx equal to dt. Now the question is what? Here integral of tan to the power of 4x into secant square x dx is there. That is what simply t to the power of 4 into secant square dx equal to dt. Secant square dx equals to dt, t equals to tan x, that is tan x equal to t. That simply replace tan x with t. It is in the form of simply integral of x to the power of n based upon the formula x to the power of n plus 1 by n plus 1 plus c formula. We are writing this is as t to the power of 5 divided by 5 plus c. What is t here? Tan to the power of 5 divided by 5 plus c. We can write the answer, that is what tan to the power of 4x into secant square x dx equals to tan to the power of 5 divided by 5 plus c. In any manner you can write tan to the power of 5 directly, tan x whole to the power of 5 directly, no problem. Okay, right? Here the concept, both concept based చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బేస్ చేసుకొని, అంటే here we retain the problems, that is f of x whole to the power of n dx, n into f dash of x into f dash of x dx one form, and another one is integral f dash of x divided by f of x dx is another form. బోత్ ఫార్మ్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే బేస్డ్ అపాన్ దట్ బోత్ మెథడ్లో చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఒకటే క్వశ్చన్కి రెండు మెథడ్స్ చెప్పినాం. ఈ మెథడ్ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈజీగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనం ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చేసేటప్పుడు మర్చిపోయారనుకోండి ఏ ఫామ్ చెప్తున్నారో ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ లూజ్ ద మార్క్స్, రైట్? బీ కేర్ఫుల్, రైట్? నో ప్రాబ్లం, ఇయర్ ఎన్ ఎనీ మేనర్ యూ కెన్ డూ. Right, one more question. I am going to say here one more form, that is what, one more, not previously I said, once again I am saying here, right? That is what, if the function is integral f of g of x is there into g dash of x, if you are getting, we are going to have answer అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఏది వచ్చినా ఒకటే కాన్సెప్ట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చిన, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చిన, ఐదర్ ఈ ఫామ్లో వచ్చిన మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫంక్షన్ సింప్లిఫై అవుతుందో చెప్పాలి, రైట్? వై బికాస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1/√. వీ హ్యావింగ్ హియర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ. ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూషన్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆన్ both sides. Then it is going to be d by dx of sin inverse x equals to dt divided by dx. That is we know sin inverse x. What is the derivative of sin inverse x? 1/√1 minus x. ఇది తెలిసినప్పుడే క్వశ్చన్ చూసి గుర్తుపట్టచ్చు, రైట్? ఈక్వల్ టు dt divided by dx. టేకింగ్ dx దిస్ సైడ్ 1/√1 minus. సేమ్ ఫంక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చినాయి, వన్ ఈజ్ జస్ట్ వి టేకెన్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ, బేస్డ్ అపాన్ దాట్ వి గాట్ 1/√1 minus x square dx equal to dt. Now substitute in the question. Our question is what is given integral here? Given integral is going to be integral of e power sin inverse x divided by
root over 1 minus x square dx. I am writing this is as e power sin inverse x into 1 by root over 1 minus x square. మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి రాసినాము, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన నో ప్రాబ్లమ్. నౌ sin inverse x equal to t and root over 1 by root over, now this value can be replaced with t dt. This value can be replaced with t, that is e power sin inverse x equal to t 1 by root over 1 minus x square dx equal to dt. Now substitute here, simply it is in the form, that is what direct form. Our function is integral e power x dx equals to e power x plus c. Based upon that we are writing directly, it is converted into f. Here f is e power x, g of x is sin inverse x. Now the answer is going to be e power t only. Based upon that, what is t? E power sin inverse x plus c. Now the question, e power sin inverse x. Always after completion of your problem, must and should you have to write the question and answer in one place, then you are going to get a full marks. Impression is going to be good, right? సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ చేసేటప్పుడు, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే, రైట్, ఎక్కడైతే క్వశ్చన్ వచ్చిందో క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోయాక గివెన్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాయాలి, సింప్లిఫికేషన్ ప్రాపర్గా చేయాలి, క్వశ్చన్ రాయాలి, ఆన్సర్ రాయాలి, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఆన్సర్స్, రైట్. రైటా, లెట్స్ మూవ్ ఇయర్. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా సేమ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడే. ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఇంట్, రైట్. ఇయర్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఎట్లా వచ్చింది అట్లా. 2x డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, దీని ఈ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. tan x డివైడెడ్ బై బేసిక్ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని వస్తుందని చెప్పుకున్నాం, రైట్. లాగ్ కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి tan x. ఇయర్ 5 పవర్ ఎక్స్ అనేది టీ తీసుకోవాలి. కొసెకెంట్ ఎక్స్ ఉండాలి, కొసెకెంట్ ఎక్స్ లేదు, కొసెకెంట్ ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లో 5 పవర్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ చూడంగా చెప్పింది. ఎక్స్ పవర్ 5 రావాలి, ఎక్స్ పవర్ 5 రావాలి, కానీ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది, కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ. ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి, లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది, లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ డాష్ ఈ పవర్ టాన్ ఇన్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉండాలి, ఎక్స్ లేదు, టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఉంది, అది టీ తీసుకోవాలి. సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉండాలి, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. మనం ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ ప్రాబ్లం ప్రీవియస్గా వీడియోస్కి వెళ్ళి చూస్తే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వస్తుంది, అక్కడ ఎట్లా చేసినామో ఇక్కడ కూడా అదే చేయాలి, బట్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకొని చేయాలి. ఓకే, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. విల్ డిస్కస్ వన్ గుడ్ మోడల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 5 marks, రైట్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ that question for 5 marks. Okay, otherwise for 3 marks also you are going to get most of times that model, that is integral sin to the power of mx into cos to the power of nx. ఈ మోడల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 5 మార్క్స్కి వస్తుంది కాబట్టి కమ్మింగ్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫాలో ఫర్ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం ఫాలో అవర్ ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అండ్ ఫుల్ వీడియో లెంత్ క్లాసెస్ కోసం మ్యాథమెటిక్స్ 3 మీద ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ బిట్స్, ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కోసం టేక్ అవర్ కోర్స్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు ద యాప్. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, యాప్లో కోర్సులోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ వీడియోస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఫర్ ECET క్లాసెస్. ఓకే, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ బోత్ యూ హ్యావింగ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ Dilsukhnagar. Okay, thanks for watching.